Hi students, in the fifth lecture of the chapter Respiration in Plants, we are going to discuss balance sheet or ATP account of the respiration. In respiration, we studied four different processes. First one is the glycolysis, second one is the link reaction, third one Krebs cycle, fourth one is electron transport system and oxidative phosphorylation. In all these processes, energy is produced. So in this part or in this lecture, we are going to discuss how much total amount of energy is generated, how many ATP molecules are generated, and in which part or in which processes. Okay, that is known as energetics or ATP balance sheet. Energetics or ATP balance sheet. Okay, so the first process we discussed was glycolysis. So in glycolysis, first one is glycolysis. In glycolysis, two things happen. ATP is used also and ATP is produced also. Okay, so we writing both the things happen in glycolysis. First one is ATP formed by substrate level phosphorylation. In glycolysis, ATP formed by substrate level phosphorylation. In glycolysis, there are two places where ATPs are formed during substrate level phosphorylation. First one is when there is a conversion of 1,3-di-PGA. When 1,3-di-PGA get converted into 3-PGA. Okay, first step where ATP molecules are produced. How many ATP molecules are produced? One ATP molecule is produced. Actually, in this step, when we consider one molecule of 1,3-di-PGA converting into 3-PGA, one ATP is produced, but the reaction is bimolecular. Two molecules of 1,3-di-PGA converted into two molecules of 3-PGA, so there is a 2 ATP. Net gain is a 2 ATP in this step. Second one is where substrate level phosphorylation occur. We know that when PEPA converted into pyruvic acid, there also 2 ATP molecules are produced. Okay, and in glycolysis, hence there is a total, how many molecules are produced in glycolysis? Total there where 4 ATP molecules are produced. 4 ATPs are produced in glycolysis. But there are also at some stages ATP molecules are used which are already present in the cytosol or cytoplasm. सायटोप्लाझम मध्ये असलेले काही ATP मॉलिक्यूल याच्यात यूज पण केले गेले, जसे की ग्लुकोजचं कन्वर्जन ग्लुकोज 6 फॉस्फेट मध्ये होत असताना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटचं कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट मध्ये होत असताना जिथे ATP मॉलिक्यूल यूज केले गेले. हे फॉर्म झालेले आपण लिहिलेले आहेत ऑलरेडी. आता ATP यूज्ड आपण याच्यामध्ये मेन्शन करूया. सो ATP यूज्ड, बी सेक्शन, ATP used in glycolysis. There are two places where ATP is used. First one is when glucose get converted into glucose 6 phosphate, and second place where ATPs were used, that is fructose 6 phosphate converted into fructose 1,6 diphosphate. We already know the steps where ATPs are used. So how many ATP molecules are used in conversion of glucose to glucose 6 phosphate? There were 1 ATP, and here also fructose 6 phosphate converted to fructose 1,6 diphosphate requires 1 ATP molecule. So total 2 ATP molecules were required in glycolysis. Or
in two different steps. So total ATP used in glycolysis 2 ATP and total ATP formed 4 ATPs. Okay. So net gain will be, of course it is 2 ATP. 4 minus 2, 2 ATP net gain of a glycolysis. Next one. First step glycolysis. Second one is the Krebs cycle, in which directly ATPs are produced. Krebs cycle. Second one, Krebs cycle, in which directly ATPs are produced. Substrate level phosphorylation also occur in Krebs cycle, while converting succinyl CoA get converted into succinic acid or succinate. Succinyl CoA get converted into succinate. There was generation of 2 ATP directly produced. Okay, here I am writing produced and on this part used. But in Krebs cycle, no single ATP molecule is used for any conversion. So just we get 2 ATP. Actually, when there is when Krebs cycle runs for 2 times, we will get 2 ATP. Okay, in Krebs cycle, succinyl CoA converted into succinate. This is occur due to substrate level phosphorylation. This is occurs due to substrate level phosphorylation. Okay, and third step is terminal oxidation, during which ATPs are generated. Terminal oxidation, which occur at the end of electron transport system. So through ETS, electron transport system. Internal oxidation from NADH2. So first is from NADH2. How many NADH2 molecules are produced in glycolysis Krebs cycle? We already know. In glycolysis, 2 NADH2 molecules are produced. In link reaction, 2 NADH2, so total 4. And in Krebs cycle, 6 NADH2. So total NADH2 produced are 10 NADH2. From 1 NADH2, we get 3 ATPs. So total ATP gain will be 3 into 10. That is 30 ATP molecules. 30 ATPs obtained from NADH2. And from FADH2, BH2, how many FADH2 molecules are generated? 2 FADH2 molecules are generated, and from single FADH2 we get 2 ATP molecules. So total ATP gain of the from FADH2 4 ATPs. Okay. Hence here total ATP produced during terminal oxidation. Total ATP produced during terminal oxidation will be 34 ATP. Hence, we already know 34 ATP obtained through terminal oxidation. So now we are going to find out net gain. To find out net gain, I am writing total ATPs produced. Total ATPs produced. Total ATPs produced is equal to here 4 plus here 2 plus here 34 is equal to how much it is? It will be 34 plus 6, 40 ATPs. Total ATPs produced. Now total ATPs used. Total ATPs used is equal to only 2 ATP. Only 2. So minus 2 ATP. Okay, so we will get 38 ATPs.
So from one glucose molecule we will have 38 ATPs. Out of 38, 34 ATPs are produced due to terminal oxidation. 38 ATPs molecules are produced due to terminal oxidation. This is called as balance sheet or account of ATP. Account of ATP. Now, next concept is the significance of respiration. Significance of respiration. What are the importance? Significance of respiration. आहे का इम्पॉर्टंट रेस्पिरेशन? नक्कीच आहे. मग कसं काय इम्पॉर्टंट आहे रेस्पिरेशन? त्याचे आपण सिग्निफिकन्स पाहूया वन बाय वन. सो फर्स्ट सिग्निफिकन्स ऑफ रेस्पिरेशन. Respiration is the pathway or respiration is the process due to which chemical energy is converted into metabolically usable form of energy. Chemical energy get converted into metabolically usable form of energy. Metabolically usable form of energy is nothing but ATP. Okay, due to respiration this occur. This is the first significance of respiration. Second is along with photosynthesis or coupled with photosynthesis. Photosynthesis और respiration इन दोनों की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है एटमॉस्फेयर का वो कंट्रोल में रहता है और वो बैलेंस रहता है. जो कार्बन साइकिल है वो कंटिन्यू हो सकती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. coupled with photosynthesis, दोनों होना चाहिए. फोटोसिंथेसिस भी होना चाहिए बिकॉज फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा और रेस्पिरेशन भी होना चाहिए बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. कपल्ड विथ फोटोसिंथेसिस इट मेंटेन्स कार्बन साइकिल. Maintains carbon cycle. Okay, it maintains carbon cycle. Second significance. Third one is due to anaerobic respiration, or we know that anaerobic respiration is also called as fermentation. Due to anaerobic respiration or fermentation, we got many commercial products like vitamins, organic acid, antibiotics. Okay. Due to anaerobic respiration or fermentation, many commercial products like क्या क्या मिलता है हमें उससे? antibiotics, vitamins, organic acid. We can produce organic acid also, organic acids and alcohol obtained due to fermentation. So this is fermentation is again respiration, na? So this is the significance of respiration. For significance, it is very important for growth and repair. It is very important for growth of the body, growth and repair. जर काही डॅमेज झाला असेल बॉडीमध्ये तर तो डॅमेज झालेला पार्ट भरून येण्यासाठी तिथे सेल डिव्हिजन फास्ट होणं गरजेचं आहे आणि सेल डिव्हिजन होण्यासाठी एनर्जीची रिक्वायरमेंट आहे. ती एनर्जी रेस्पिरेशनमुळे मिळते. दॅट्स वाय द स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट फॉर ग्रोथ अँड रिपेअर. फिफ्थ सिग्निफिकन्स इज इंटरमिडिएट ऑफ रेस्पिरेशन आर यूज टू प्रोड्यूस फॅट्स अँड प्रोटीन्स. रेस्पिरेशन मधले जे इंटरमिडिएट्स होते तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. मी त्यावेळेस एक्सप्लेन करताना अल्फा केटोग्लुटरेट आणि ऑक्झॅलिक ॲसिटिक ॲसिडवर फोकस केलेले जे रेस्पिरेशनचे इंटरमिडिएट आहेत यूज केले जातात डिफरंट प्रोटीन्स आणि फॅट्स फॉर्म करण्यासाठी. ओके, इंटरमिडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरमिडिएट्स ऑफ क्रेब सायकल लिहितो मी स्पेसिफिकली. क्रेब सायकल used to produce fats and proteins. Okay. Sixth important significance is
रेस्पिरेशनमध्ये जी एनर्जी प्रोड्यूस होते ती एनर्जी यूज केली जाते इनसोल्युबल कंपोनेंट्सला, इनसोल्युबल कंपाऊंड्सला सोल्युबल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. इनसोल्युबल कंपाऊंड्स converted into soluble compounds by using the energy of respiration. This is all about the significance of respiration. Balance sheet we already prepared. Hence the last part of this chapter is remain, that is respiratory quotient. Respiratory quotient, which is very important. Many times question is asked on respiratory quotient during NEET exam or in CET also. When this chapter was in 12th textbook, CET also contains question on respiratory quotient. Next part, respiratory quotient. So what is respiratory quotient? We already studied photosynthetic quotient in chapter 46, photosynthesis. What is photosynthetic quotient? Exactly opposite to respiratory quotient. In respiratory quotient, it is the ratio of volume of carbon dioxide evolved. So I can write formula for respiratory quotient. RQ is equal to volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed. And what is photosynthetic quotient? Volume of photosynthetic quotient is equal to, I can write here, photosynthetic quotient is equal to volume of oxygen evolved to the volume of CO2 consumed. Because in photosynthesis CO2 is used, na? So CO2 is consumed and oxygen is evolved. But in respiration, CO2 is evolved and oxygen is consumed. So it is the ratio of volume of CO2 evolved to the volume of oxygen consumed. So there are many respiratory substrates. We know that there are carbohydrates, proteins, fats, and organic acids are respiratory quotient. So during different respiratory quotient, what will be the value of RQ? We are going to study. So first part is carbohydrate. First respiratory quotient is carbohydrate. When carbohydrates are respiratory substrates, what will be the respiratory quotient? We must know the reaction of respiration when carbohydrates are respiratory substrate. Carbohydrates are respiratory substrate असेल तर reaction काय असेल? C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. So याच्यावर जर आपण फाइंड आउट करायचं ठरवलं तर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन काय होईल? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ CO2 evolved upon oxygen used is equal to किती CO2 evolved आहे तिथं 6. So 6 upon 6 is equal to 1. So respiratory quotient for carbohydrate is 1. Respiratory quotient for carbohydrate is 1. Very important. Okay. Second, respiratory quotient for fats. Second one will be for fats. When fats are respiratory substrate, what happened? I am going to taking one example of a fat, that is tripalmethyl, whose formula for tripalmethyl formula is C51H98O. C51H98. Tripalmethyl is a fat. This is the formula for tripalmethyl O6, and it requires 145 oxygen molecule for its complete oxidation. When 145 oxygen molecule used by a tripalmethyl for its complete oxidation, it produces 102 carbon dioxide molecule. 102 carbon dioxide molecule. Now we know oxygen used and carbon dioxide evolved. So by the formula, what will be the
respiratory question. This is triple meeting. Don't forget, this is triple meeting. Triple meeting. Okay. So what will be the respiratory question? Respiratory question is equal to carbon dioxide evolved to the oxygen used is equal to 102 upon 145. After calculation, we get answer 0.7. 0.7. So फैट्स का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आता है 1 से नीचे, सो इट विल बी लेस देन 1. फैट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या रहेगा? लेस देन 1. ओके, क्लियर? फैट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन रहता है लेस देन 1. नेक्स्ट, प्रोटीन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. प्रोटीन का रहता है प्रोटीन का भी रहता है लेस देन 1. सो थर्ड विल बी फॉर proteins, it is again less than 1. Proteins का mostly less than 1. How much it is? 0.9. प्रोटीन के लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है 0.9. 0.9. Next one is the organic acids. Organic acids. For different organic acids, we can count respiratory question, which is first we start with the malic acid. Malic acid we already know. Malic acid का formula है C4H6O5. 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 It requires 3 oxygen for its oxidation, and when 3 oxygens are used, it produces 4 carbon dioxide molecule and 3 H2O molecule. So by using the formula for respiratory question, we can find out respiratory question for the malic acid. This is malic acid. So RQ for malic acid, respiratory question for malic acid will be carbon dioxide evolved, that is 4 upon 3 will be 0. Carbon dioxide, volume of carbon dioxide evolved 4 upon 3, that is will be 1 point, answer will be 1.33. okay, for malic acid respiratory question is 1.33. जेवढे मी इथे घेतोय तर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तेवढेच इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्याबाहेर क्वेश्चन विचारले जाणार नाही, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे जेवढे इथे होतील तेवढेच डोक्यात ठेवायचे. ओके, ऑर्गॅनिक ऍसिड, अजून टार्टरिक ऍसिड आपण घेणार आहोत आणि ऑक्झॅलिक ऍसिड घेणार आहे. टार्टरिक ऍसिड आणि ऑक्झॅलिक ऍसिड घेणं इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो ऑर्गॅनिक ऍसिड बद्दलच पॉइंट आहे हा. मॅलिक ऍसिडचा आहे 1.33. देन ऑक्झॅलिक ऍसिडचा आणि टार्टरिक ऍसिडचा आपल्याला माहिती पाहिजे. ऑक्झॅलिक ऍसिड का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है 4 एंड टार्टरिक एसिड का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है 1.6. टार्टरिक एसिड नीड नॉट टू स्टडी रिएक्शन, जस्ट कीप इन माइंड दिस वैल्यूज. एंड लास्ट वन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? ओके, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन की मैं रिएक्शन लिखता हूं पहले. एनारोबिक रेस्पिरेशन C6H12O6, oxygen is not involved, and we get 2 CO2 molecules plus 2 ATP plus 2 C2H5OH. इथेनॉल अल्कोहोलचे 2 मॉलिक्यूल आपल्याला मिळत असतात. माहिती आहे आपल्याला अल्कोहोलिक फर्मेंटेशनची रिएक्शन मी इथे कन्सिडर केलेली आहे. सो आरक्यू काय येईल? आरक्यू इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इव्हॉल्व्ड, CO2 इव्हॉल्व्ड अपॉन ऑक्सिजन यूज्ड. आता CO2 इव्हॉल्व्ड किती आहेत? 2. ऑक्सिजन यूज आहे का इथं? नाही, मग 0. 2 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0, आन्सर इज इन्फिनिटी. आन्सर इज इन्फिनिटी. सो एनारोबिक रेस्पिरेशनचा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन काय आहे? इन्फिनिटी. फायनली काय करा तुम्ही आता इथे एक असा चार्ट बनवा मस्त, ज्याच्यामध्ये एका साईडला असू द्या रेस्पिरेटरी
सबस्ट्रेट आणि एकातल्या त्यांचे रेस्पिरेटरी क्वोशियंट. ओके, सो फर्स्ट वन स्टडी केलेले जे पार्ट आहेत ते घेऊ आपण फक्त. कार्बोहायड्रेटचा 1 असतो, फिक्स करा. सेकंड वन फॅट्स. आता फॅट्स कसं लिहिले, फॅट्स असं लिहिले ना, त्याला फक्त उलटं करा. काय होईल उलटं केलं तर, मिरर इमेज 7. ओके, 7 दिसेल ना फॅटचा, 7. सो याचा आन्सर आहे 0.7. रेस्पिरेटरी क्वोशियंट 0.7 फॅटसाठी आणि कार्बोहायड्रेटसाठी 1. प्रोटीनसाठी किती आहे, प्रोटीनमध्ये फर्स्ट इनिशियल लेटर कुठले आहे, पी ना, प्रोटीन. ओके, प्रोटीनला पीला परत असं उलटं करा, काय होईल ना, 9 होते ना. सो इट विल बी 0.9. कधीच विसरणार नाही, कन्फ्यूज होणार नाही. ऑप्शन बघितले की कन्फ्यूज होणार नाही. प्रोटीनचा लिहिला आपण. ऑर्गॅनिक ऍसिड मेन्शन करू शकतो आपण इकडे. ऑर्गॅनिक ऍसिड्स कोणते कोणते आपण ऑर्गॅनिक ऍसिड घेतलेले आहेत, मॅलिक ऍसिड, टार्टारिक ऍसिड आणि ऑक्झॅलिक ऍसिड. तेवढेच घ्यायचे. मॅलिक ऍसिड मॅलेट पण म्हणता येईल याला, ऑक्झॅलिक ऍसिड अँड टार्टारिक ऍसिड. त्यांचे रेस्पिरेटरी क्वोशियंट. मॅलिक ऍसिडचा 1.33, इट विल बी 1.33. ऑक्झॅलिक ऍसिड 4, टार्टारिक ऍसिड 1.6. and last one was anaerobic respiration. Fifth one anaerobic respiration का रेस्पिरेटरी क्वोशियंट रहता है इन्फिनिटी. ओके, इन्फिनिटी. क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी क्वोशियंट. याच्या बाहेर कुठलाही क्वेश्चन येणार नाही. आणि फॅट्सचा आपण कोणत्या फॅटचा स्टडी केलेला आहे रेस्पिरेटरी क्वोशियंट, ट्रिपॅल्मिटिन. हे पण विसरू नका. ओके, या ठिकाणी रेस्पिरेशन चॅप्टरचे सगळे डिटेल्स संपलेले आहेत. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण या चॅप्टरवरचे MCQ घेऊयात. थँक्यू.